продовження даної місії. Коротше, я вам потім поясню, я вам покажу отряд свій, яким я одолівала оце всього. Потому що рілі дуже сложно було, учитывая, що там троє мангів, наскільки я пам'ятаю, було. 3 хілішіпурі, то есть двоє з них були огняні, третій електричний, і оцей, що в воздухі літав. Я його одолівала сложно. Стражи руїн, ага. Just like your appearance in that tavern. Time is just waiting for those seeds to forget it. Just the connection between the Abyss Order and the Ruin. Rather, they are both branches that both originate from an ancient nation that was destroyed 500 years ago. Нация Гайнриах. Ага. Really? The Abyss Order? Так. Oh, right. As your guide, Paimon should explain it. You have memories of being there. Is that so? Well, everyone has their secrets, but if you would like to tell me, I will listen. So, the Kanria you saw, what was it like? Так, рассказываем. So that's the complete story, huh? Paimon thought that you ran into that unknown god. I see. So your first memory after coming to this world was It seems your brother woke up first. But the question is, how long before you? And then your brother told you that the destruction of Kanria plunged the whole world into chaos, and that you two should leave this world called Tevat? The destruction of Kanria? That destruction you witnessed, that's history from 5. It seems the first time you awoke in this world was indeed during the... Huh. So your brother must have understood this world better than you. And it was shortly after that that you encountered an unknown god who... Oh, Paimon knows this part really well. I understand. When you awoke at that time and hurriedly tried to leave for another... But now, since you have come to gain some understanding of Tevat, you are able to guess. If that's the... Before going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather a whole bunch of old books from all... So, the whole time you were just trying to learn more about Kanria, so you could find your brother? Oh, yeah. You can travel around the 7 nations to find the 7. But where can you go to find an... I probably know more about Kanria than both of you. Kanria was a nation without a god. Not because it had a god that died or abandoned them, but because it never had a god to be... It was a powerful nation. A nation without a god? Later events unfolded just as you remember. It was all destroyed by gods. You mean that... 500 years ago, the gods, the pride of humankind. How could that be? The history books don't say anything about that. На самом деле, я удивлена, Yes, что well, мы вот так вот continuing быстро to прошли эту discuss the past миссию. now will only dampen our spirits. Let's keep moving. I will tell... Такс. Вот так вот мой отряд выглядел, чтобы вы понимали. 1, 2, 3, 4. Як ви думаєте, как я побеждала? Просто нажимала на каждого попало персонажа, аби тільки чтобы, ну як попало. Стрелков я особо не использовала, потому что я поняла, что ними сложно буде. Тем более воздушный він как бы летает пониже. Поэтому его надо в это время успеть победить, потому что він тоді починає летать оце по воздуху, и тоді фиг вы его достанете оцими персонажами. Поэтому идем спокойненько. Вот, стоп. А там у нас открыто. Мы ж там вроде бы як открывали під час вот этого, да. Я поясню, что и как потом.
400 метров. Ну, как раз таки по пути насобираем еще продуктов, потому что мы тут потратили мало. Мы здесь потратили тільки 3 или 4 вот этих, скажу, 2 шашлыка и 2 этих супа, типа, и 3 слизней, и все. Так. Я сейчас поменяю отряд, потому что этот отряд я использую, как видите, специально для вот таких случаев, когда надо вот. Так. Все, слиз слайма есть. Сундук. Ну, мы просто усилили персонажей, то есть я усилила еще своих персонажей по максимуму, как смогла, ці артефактами именно. Так что сразу предупреждаю, не только уровень улучшайте, но улучшайте параллельно и артефакты. Но в чем проблема? Что эти артефакты вы будете потом менять. Но вам повезет, если у вас останется артефакт, який вы заменили. В нем будет уже достаточный уровень. То есть он вам даст тот же уровень, что и до этого был у вас. Вот в чем плюс этого всего. Так что улучшайте артефакты. Именно артефакты, они вам помогут. Но видео я дивилась то, як один чувак питався ділюком победить того монстра, якого ми не змогли победить на первому уровні. Но він улучшив всі свої артефакти по 20 уровень. Да, вот так вот, оказывается, можно теж. Так, я поняла, что это будет долго. А нам надо все одно так и сяк. Ну ничего, зараз мы поменяем отряд наш на більш нормальний хоть. Вони там хотя бы целые. Так, отряд меняем, смотрим. Синсю, Кея. А давайте-ка вернем нашу Лизу. Все, активируем. Ага, на той стороне. Ага, вона там, я поняла. Блин. Тут ходить оцей чувак. І куди він ходить? Там ще якась пещера. А. Мы просто не должны попадаться тому чуваку. Вот и все. Блин. И там ходить. Ага. Так, я поняла. Так, тут разрушенный дом. Так, куди? Вот сюда? Куда? Ось, мы на месте, так сказать. Или нам на гору саму надобно?
Да блин, я не знаю. А, все. Добрались хоть до чего-то. О, страж руин на этот раз. Ага, и маги бездны. Родом из Кенриах. Ага. No. Ruin Guard is the name modern people have given these machines. These ruin guards were known as field tillers by the people of Canria. Культиваторы, что? Field tillers? What a strange name. It's not like you think. Field tiller was just a code name. The people of Canria the land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for. Fought for with steel and blood? Well, that's an interesting way of understanding tip. After the destruction of Canria, these masterless field tillers went completely out of control. They wandered aimlessly over the centuries, gradually spreading to every corner of Tavern, perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time. They found their way to various... That sounds so sad. Yeah, Paimon thinks you've been doing it. Once you understand more, those details won't mean much, but no matter their past. All... Ага, ну спасибо, Бин. Так. Dodge this. Так. Да блин. Так. Так. Come a little closer. Так. Bet you can't keep up with me. Dodge this. Так. Cool it. Don't get frostbite. Так. Dodge this. What's the hurry? Так. Cool it. Go, Baron Runner! No one escapes my sights! Так, сейчас я тільки подъем тут, чтобы и не тратить слишком этого всего. Dodge this. Come a little closer. Так. Windblade! Так. Let's spark things up a little. Freeze. Так. Windblade! Don't push your luck. Так. This moment will be frozen in time. Так, приветики, все, кто зашли на мой стрим. Ой, я зря так активировала резко. Хотя не, это хорошо даже сейчас. Сейчас мы тебя, голубчик, тут уложим в спательнике, все. Все, давай, спи. Все. Так, одолели. This base dropped a talisman. This talisman seems perhaps it really does contain But Paimon can't read the right. Engulf the faith of the enemy in flame. What? Is that? Loom of fate, initial, the abyss.
seem to be carrying out a large... It seems like they are still launching the operation. Loom of Fate? What's that? Is it literally a fate-leaving machine? From the horrible feeling Paimon's been getting, those eerie ruins are so Dane... I'm reading it now. An ambitious How so? In short, the first phase of the plan is related to Osile. The Overlord of the Vortex? You mean that god in the ocean? What do they want with Osile? I know of your past heroics regarding Dvalin. And I also know of, though you may not have been aware of it at the time, Last time it was Venti's old friend. Will the Abyss Order use their lies and dark magic to corrupt Osile? Just as they did Dvalin? No. From the contents of the talisman, this operation goes one step further. They won't just corrupt Osile's mind. They also plan to use the ancient technology behind the field tillers to completely transform Osile's body. Is that even possible? So wait, the Abyss Order wants to make some sort of cybernetic squid god of mass destruction? Very few people today truly understand the civilization of Khaenri'ah. Though of course, the accuracy of that understanding itself is difficult to judge. Only the Abyss Order has consistently sought out the remnants of Khaenri'ah. Despite being far from human, they seek out this lost human civilization quite persistently. The talisman's message states that they will use the defiled statue as a base, attaching Osile's limbs to construct a mechanized god. And the new core that shall replace the orb usually held by the Statue of the Seven is the eye of the very first field tiller. The eye of the very first field tiller? Oh, Paimon gets it! All those Abyss mages are looking for the special eye, right? It would seem so. Thanks. This whole thing keeps getting more complicated. But basically, it all has to do with that eerie statue of the Seven we saw, right? Yes. According to the talisman, the eye, thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of Celestia. Oh boy, the Abyss Order... Since no one knows where the first field... Yeah, that tone-deaf bard is too difficult to track down anyway. The cathedral. Huh? Nothing. Let's... Такс. Ага, это далеко топать. Это нам топать в наш надо соборчик. Блин, казали мне, открой телепортацию вторую, чтобы было быстрее добираться, если что. Не хочу, не буду. Теперь, блин. Теперь блинский блин просто. Я реально дуже старалась пройти эту миссию. Блин, це було, конечно, сложновато немножко. Так, нагору. Куди там кажуть подниматься? Ага. Стоп. Так, не. Нам дали. Ось і сам собор. И миссия тут же. A huge statue, a grandiose cathedral. The people of Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct them. But how aware of this was the Animal Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Faith doesn't ask for anything in return.
return, though, does it? Так, one second. As long as the gods have a Я clear сейчас conscience зайду в about it all, YouTube, there's не nothing I can say about переживайте. it. We're about Сейчас. to enter the cathedral. Don't say anything bad about the animal archon. And actually, the animal Так. archon is... Так я never уже... mind. Подожди. I never Понял, вылетел specifically said I YouTube. would enter the Ну, я cathedral. успела прочитать, но I'll запретный leave you запад, two как to бы, я mingle уже with the прошла. sisters. А, ты имеешь в виду второй раз? Ну, я планировала, конечно, пройти второй раз, но это лучше сделать позже, когда я все немножко подзабуду, потому что тоді это будет You are the honorary как knight бы of Mondstadt. ожиданно, які We will враги surely будут, allow you to и poke типа into это these будет не affairs дуже with their интересно. utmost Это trust. надо, типа, где-то через Having me месяц, tag along через would only два make them делать. suspicious. Correct. Максимум. And just as our little friend said, Так, say сейчас something я bad открою about the YouTube, а church я at его any не time. могу открыть, и комментарии я пока when a прочитать не non-believer steps могу. onto holy ground, the result is never О, pretty. открылся I have ютубчик. never received the favor of the gods И in the опять раз past. вылетит, что I ли? don't see any reason I would need it now, or in the future either. А, That's enough about that. While we've been chit-chatting, the Abyss Order continues to act. такс. Okay, then we'll just go in ourselves and ask around. I should warn you about one thing. Don't go mentioning the defiled statue inside the cathedral. The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue. But if they rashly tried anything against the Abyss Order, it would only ruin whatever element of surprise we may have. Also, meddling in the affairs of the Abyss usually doesn't end well for anyone. Такс. Яка именно? Отца вторая, Христиан Запретный Запад? Да, я сама в шоке. Я ж помню, что я вот эту игру первую часть я проходила где-то тиждень или даже 2 тижня я проходила. А тут на тебе, типа, вторая часть, и такая короткая. Я такая, в смысле? То есть вы будете сказать, что я потратила оце денежку на игру, ожидаючи, что я буду играть в ней долго. В итоге что? Ну, я думаю, там будет DLC просто, и возможно, это DLC будет якось повязанный с вот этим, что будут похищать, как бы, я ж не знаю еще точно. Опять YouTube вылетел, подожди. У меня YouTube просто вылетает на телефоне, потому что телефон еще фиговый вообще. Так, ось наша Барбара. Ну да, а смысл учиться, если у нас в Украине закрыли эти универы. И тем более сейчас ждать до 13-го. Все равно скучно. А так хотя бы поиграю, а потом начну повторять это все учить уже, как это все откроется. About something. Barbara, have you heard about the first field tiller? What's that? Field tiller. What does it do? Of course you wouldn't know anything about that. Okay, next question. Has the church ever lost a statue of the Seven? Huh? You're here to ask about that old story? Well, I didn't expect that. A long time ago, there was indeed one stat. Nearly every member of the church joined this in the church's records. As you might assume, Of course. Of course? Ну да. Не долетает. Максимум сирены звучать, но это, знаешь, когда уже где-то раз 10 сирены звучать и просто так звучать, что мы бегаем, а потом пишут отбой, отбой, отбой. Ведь то я уже в последующие разы не бегаю никуда, просто о смысле. Типа вот все в укрытие бегать, просто так. Якби реально долетали бы хотя бы, то еще ладно, а так... Хочется, блин, мега просто
из-за этого и забыть немножечко за то, что нас так пугает. Вот когда вот достоверно будет, что до нас летит самолет из там, типа, тоді окей, а не так вот, что кажут, ну мы там забыли где-то ракеты. Ну ладно, вы же были, молодцы, но зачем тоді сирену включать, типа, раз вы их забыли уже и так. This strange phenomenon continued for about a year. Right. Later, the theory of the tyrant's final fear, perhaps it was something else that caused the disaster. Anyway, this incident might not be related to the lost... It's okay. Thanks, There's that pointless word, thank you. О, а вот again. и Розария. Rosaria, it's you. If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters. Those monsters that tried to attack Mondstadt last time during the storm? wasn't that the Abyss Order? They're at it. Indeed. They're gathering in Wolvendom, causing great unrest among the... Could it be that the Abyss Order is targeting the spirit of Lupus Boreas? Master Jean has already headed off to Wolvendom. I must also begin to make a move myself. Master Jean said you should stay at the church and continue your work with... But you're also a member of the... Right. We'll go give Master Jean a hand. Oh, okay. If the honorary... А каким образом? У мене диска нету. Это тільки максимум, если у мене буде подписка, це плюсова, чтобы я тебе могла подключить до этой игры, чтобы ты именно играл, как бы, ну як играть. Я наскільки знаю, это ще стосовку можна сделать, но это тільки если буде подписка плюсова. А в мене ее нету, увы. И нету денег, чтобы теперь купить ее. Поэтому я кажу, что я зря купила цю игру «Запретный Запад». Потому что оно, типа, як, ну як зря. Будем ждать, возможно, в игре появится якась DLC-шка, возможно, даже 2, потому что, типа, реально, сюжетка дуже короткая. И я хочу, чтобы, если уж такую сюжетку они сделали короткую, то хотя бы, чтобы они добавили пару DLC-шек, чтобы не так було скучно, щоб вони були довгими, такими як Uncharted, оце Last Legacy, типа, хоча б, ну, точніше, не Last, а Lost. Так, бежим. Ой, тут надо нам подлечиться будет немножко. Хоть как-то. Все. I see. Has the Abyss Order already launched a new operation? Так. This could very well have something to do with the defiled statue. We should go... But what is the Abyss Order going to Wolf? No, that's not... Unlike Osile, who was just suppressed, today, it is just his... The Abyss Herald may just be targeting the spirit of An... Такс. А, так это не так уж и далеко. Ну, подумайте. Мы вроде, конечно, долетим. Это очень вряд ли. Но можно попробовать. Хотя бы до этих скал. О, долетим. Да. Так, закатники нужны. Как я и сказала, если будет денежка, типа, но денежки сейчас нету вообще, возможности получить никак, потому что вот здесь у нас, ты понял уже, что военное время, типа, работы нету, типа, чтобы искать именно работу толком, потому что и так поувольняли, наверное, насколько я знаю, несколько, хотя это вряд ли. Но вроде бы як увольняли, как я чула. Так, я вижу фею. Фея, ко мне. Так, их там я вижу, что там многовато. Ага. You're in for a little shock. Dodge this. Prepare to be blown away.
Так. Freeze. Так. Windblade. В смысле? Dodge this. Так. Еще немножко. Все. Don't underestimate the enemy. Let's take them now. Так. Ага. Так. Windblade. Все, одолели, як змогли. А, There sure тусовочки. Ну, сорян, я сейчас просто стримлю, типа, як. Ну, если хочешь, типа, то пиши мне на I'm PlayStation, not подожди вас going экран. any further. Так, я вернулась. Why not? Is it because you're afraid of fluffy animals? It has nothing to do with wolves. I Так. cannot possibly agree with his act. Besides, you're the one people like. I'm less likable. Такс. I have no problem interacting. It's just my opinion. You shouldn't place too much, even if the god... Don't trust them and don't. Такс. Lest I repeat the failings of I will tell you. Huh? The destruction of the nation of Kanria by the gods is the reason the Abyss Order now seeks to destroy the nations watched over by the Seven. Well, enough chit-chat. We should get back to business. I will go take care of the remaining Abyss Order members in the area. Try and keep your visit with Boreas brief. Afterward, let's meet at the entrance to Wolvendom. Up, there he goes. What a strange man. Так. Yeah, that's true. You all, at the rite of dissension in Lille, your decision was not. Honorary Knight, Paimon, what are you two doing here? Oh, Master Jean! Rosaria told us that you came here to fight the Abyss Order. Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive is very strange. I just scouted out all of Wolvendom, but I did not see you. Rosaria told me that the Abyss Order is going up, but the Abyss Order and Boreas. They just like to cause trouble. The Abyss Order already went after Dvalin. It's not too surprising that they would also go after another one of the animals. That is... Regardless, whether the reason behind the Honorary Knight, Такс. please go and check if Lupus... This Ага. god's spirit. Okay, be Так, careful. сейчас. Thank you for your У help, меня опять Honorary YouTube Knight of вылетел Rebellious. с телефона. Мгм. А, я ж кажу, у мене телефон фіговий настільки, що как бы, как пояснить, я, короче, не можу пока вот приложение открыть, как бы. Мне чомусь выбывает, что не-не-не-не-не-не. Так куда ж, блин, идти? По прямой, что ли? Опять вылетело. Прости, но это будет долго и нудно, пока мы будем общаться, потому что у меня вылетает YouTube с телефона. А другого телефона ехать 9 просто. Так, увидели меня все-таки. Так. Мы обошли всех этих врагов. Ведь так ведь? Так, сейчас я таки увижу одно максимум. Да, я даже не видела смс-ку твою, прости.
Мне показывает, что ты мне просто что-то написал, поэтому я и кажу, что... Блинский, блин, ну не вылетай. Ютубчик. А вже ж. Конечно. Что там? Look, over there, it's Razor. And the Так. Abyss Herald. You not welcome here. So, the wolf's wretched spirit likes to raise wild pups now. You claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your days of... If you serve us, we can restore... What the heck is this ceremony? Oh no, is this the same thing they did to corrupt Avalin's mind? Wolves never surrender. But this can't go on. No matter how many times you resist... Да, я с тобой уже сражалась, чувак. Я тебя одолею раз-два просто. Don't push your luck. Так. So sorry. Windblade. Так. Freeze. No escape. Don't push your luck. Так. Блин. Так. Windblade. Cool it. Так. 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 Ага, долили. Freeze. Так. Так, не-не-не. О, клюнул. Я ж кажу, клюнул. Так. Dodge this. Don't get frostbite. Cool it. Так. Windblade. Так. Ух ты ж, ой, ты у нас тут решился. Prepare to be blown away. Так. Блин. Сейчас. Я забылась поставить вот это и вот это хотя бы. И нам надо что-то такое нормальненькое тут поесть. Так, сейчас. Нет, там не все у нас. А он там что-то бьет. А нет, это не Вин. Так, где Вин? Let it rain. I'll race you there. Try not to enjoy this too much. Windblade. Так. What's the... Так. Get him. Not so hard. Так. Блин. Cool it. Вот так, вот так, вот так. Will be frozen in time. Вот так, вот так, вот так. Come a little closer.
Все, одолели. The ceremony. How does an old spirit have? No matter. This is but a small. То есть, все, Снейк. It disappeared again. Thank you. You came. Human Lupercal. I am ashamed that you must, but still. Lupus Boreas never refuses trial, but I too didn't see. Wait. So you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Lupus Boreas's mind? Thank you. Так. In the future, my claws, you smell danger? No, we heard about the danger. Besides coming to help, excuse us, Mr. Wolfgang. I pay no heed to the contraptions of humans. I know not what it entered into my proving ground by accident, but it could not think. Only I eventually damaged it greatly with one of my attacks. Before it... А, By the sounds of it, it's possible that could have been the very first field tiller, right? Missiles. I do not know this. It could spin, leap high into the air, and even shoot fireballs. Fireballs? Hey, this pretty much proves that the first... It sounds like the first one was way stronger than... But in this story, it was damaged at the... Don't know, but Yes, you were a big help! We need to keep investigating something super important. The Abyss here... yes, I smell. You too. Also, be careful. Well, that was some good intel. Quick, let's go tell Dane. Где он там? Так загныкался, конечно. Ух. What's the hurry? Так. Так, еще немножко. Мята есть. Так, ждем, когда восстановится. А он Девин. Угу. Dane, there you are. I saw her, but purposely avoid. As both the Lion Fang Knight and acting Grand Master, if I'm not careful, one day I may. But back to the matter at hand. Такс. I see. Well then, we can more or less. Huh? Really? That information combined with a more. For example, the old story. Exactly. The strange story. Ah, Paimon gets it. Такс. So the Ладно. Paimon's final fury was Сейчас дождемся окончания разговора вот этого. И я буду заканчивать, потому что, Рили, простите, но я ничего не ела за целый день, типа, пока вот все сидела за плойкой. Until one day, it finally broke down for good, and the fireballs stopped raining from the sky. Back then, the people of Mondstadt hadn't seen many ruin guards before. It looks like we need to make a trip to Storm Terror's lair and comb the entire area. Такс. Такс. Да нет же. What do you mean? Huh? You mean... Oh, Paimon remembers too! We saw that abandoned ruin guard sitting atop the tower when we went there before. Угу.
Ладно, на этом, пожалуй, мы пока закончим. Так что до скорой встречи. Также подпишись на мой канал и поставь мне лайк. Всем удачки и пока!